Today I am going to teach you how to write an essay on gardening. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද gardening ගැන වත්ත වැවීම පිළිබඳ රචනාවක් ලියන්න කියලා. ඒක ඉතාම වැදගත් වෙනවා for your term test and other exams. Gardening is an activity that can do in your garden, mostly in your home garden. Gardening is an activity means work that can do. That means we can do in your home garden, means our home garden, most of the time in your home garden. වැඩි හරියක්ම gardening කියන්නේ ක්‍රියාකාරකමක් that can do in your garden. ඔබේ වත්තේ කරන්න පුළුවන්. Mostly in your home garden. වැඩි හරියක්ම වත්තේ කියන්නේ ඔබේ ගෙවත්තේ තමයි මේක කරන්න පුළුවන්. Actually gardening is my hobby. Actually, really, gardening is my hobby. ඇත්තටම gardening කියලා කියන්නේ මගේ hobby එක. This hobby gives me a lot of benefits. This hobby means here gardening. Gardening gives us me a lot of benefits. That means a lot of important things to our life. It gives us fresh fruits, fresh vegetable, beauty to my garden and happiness to my life. It gives us fresh fruit, fresh vegetable, new vegetable, beauty to my garden and happiness to my life, pleasure to my life. මේකෙන් අපට ලබා දෙනවා නැවුම් fresh fruit කියන්නේ නැවුම් පළතුරු, fresh vegetable නැවුම් එළවලු, beauty කියන්නේ සෝභාව ලස්සන, to my garden මගේ වත්තට ලැබෙනවා and happiness සතුට ලැබෙනවා to my life මගේ ජීවිතයට. Gardening is a profitable hobby. That means gardening is profitable means it gives something than the happiness. That is economically helpful things. Profitable things gives us because of this hobby. So that is a profitable hobby. Gardening එකෙන් අපිට ඉතාම ලාභදායී විනෝදාංශයක් විදියට තමයි ඒක අපිට ඒක ලබා දෙන්නේ. මොකද gardening කළාම අපිට සතුට විතරක් නෙවෙයි දැකීමෙන් ලැබෙන්නේ. ඒක ලැබෙන ද්‍රව්‍ය වලින් අපිට ආර්ථිකමය වාසියක් ලැබෙනවා. It saves our money and protects our health. It means here gardening saves our money. Saves our money. That means we should not buy all the things from the market, from the boutique. So we can grow something in our home garden. That is why it saves our money and protects, secure our health. It saves our money කියන්නේ අයිතින් අපේ සල්ලි ඉතිරි කරලා දෙනවා. ඒ වගේම protect ආරක්ෂා කරනවා අපේ සෞඛ්‍යය, health එක. Health කියන්නේ සෞඛ්‍යය. So gardening is a healthy activity. When you do the gardening, you automatically do exercises. So gardening is a healthy activity, healthy work. When you do the gardening, when you work in the garden, you automatically, without knowing that, you do exercises. We should not go to gym or somewhere to do exercises. That means gardening gives us lot of exercises. Gardening කරනකොට අපේ සෞඛ්‍යය හොඳ වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ gardening කරනකොට ඔබ දන්නේම නැතුව do exercises. ඔබ ව්‍යායාම කරනවා automatically කියන්නේ දන්නේම නැතුව ඉබේම ඔබ ව්‍යායාමත් කරනවා. So this gives us fitness to our body. ඒ නිසා so කියන්නේ මෙතන ඒ නිසා. So this gives us fitness. Fitness means power to our body. And also අපේ ශරීරයට යෝග්‍යතාවයක් බලයක් ලබා දෙනවා හොඳට වැඩ කරන්න මේ gardening කිරීමෙන්. And also it gives us mental satisfaction to do our activities happily. It gives us mental satisfaction means happiness. Peace in mind එකක් gives us to our activities happily. එකෙන් අපිට ලබා දෙනවා mental satisfaction එකක්. මානසික තෘප්තිමත් භාවයක් to do our activities happily. අපේ ක්‍රියාකාරකම් සතුටින් කරන්න. Actually gardening is an environmentally friendly activity. Actually, really gardening is an environmentally that things around us friendly activity. Gardening කියලා කියන්නේ ඇත්තටම පරිසර හිතකාමී ක්‍රියාකාරකමක්. Birds, bees,
other animals come to our garden to eat some fruits. When you do the gardening, birds, other animals come to our garden to eat some fruits. That means it is happy, pleasing scene. මේ වගේ සත්තු වෙනකොට අපේ වත්තට අපිට හරි සතුටක් ලැබෙනවා. ඒගොල්ලෝ එන්නේ අපේ වත්තේ වවන දේවල් වලින් ඒගොල්ලන් ටිකක් කාලේ යන්න. ඉතින් ඒක අපිට සතුටක්. It's a very pleasing thing to see early in the morning. When you see like these things come birds and other animals to our garden, it's a very happyful thing to see early in the morning. ඔබ උදේ පාන්දර මේ වගේ දෙයක් දකිනකොට ඔබේ ඇස් වලට ඊටාම ලස්සන දැකුම් කළු දර්ශනයක් වෙනවා, සතුටක් ලැබෙනවා. So I like very much garden. ඒ නිසා මම හරි ආසයි gardening වලට. You can study this very well, then you can get full marks for your essay, small essay for test and other exams. ඔගොල්ලෝ මේක හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ රචනාවෙන් හොඳ ලකුණු 5ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබේ වාර විභාග වලටත් ඒ වගේම අනිකුත් රජ විභාග වලටත්. Thank you very much for watching my video. All the best, all of you.